ეროზიების ინტეგრირებული მართვის პროექტით უკვე დაახლოებით 2 წელზე მეტია რაც მუშაობს. საქართველოში ამ პროექტის საპილოტო რეგიონი არის თუშეთი. თუშეთში კვლევების შედეგად შერჩეული არის 2 სოფელი, ჯვარბოსელი და შენაკო. Within our project, of course, we can help in different ways. The main problems which we try to overcome is pasture management, afforestation and bioengineering. These are the 3 big points where we are concentrating our work on. We analyzed that a big problem is that every year you have around 65,000 sheep which are coming up to Tusheti, and the shepherds are not willing anymore to go up to the peak of the mountain, and therefore you find overgrazing around the villages. And as you can see on this mountain, maybe 10-15 years ago the mountain was okay, and now I will not say each and everyone can put the sheep here, but it's a little bit out of control, and the mountain is getting a problem with that. We decided to start in Chenako first with the electrician fence. We discussed with the villagers and we found out that normal fencing is not possible because of the snow. And then we came up with the decision to say it could be electrician fencing. It's maybe also something new for the people around the area, so we will introduce something which we can also use for learning. When it comes to protection of this mountain, we have in mind to divide the whole area in 5 sections, and we will reduce the pressure from overgrazing, and then we will use a rotation system which we discuss with the villagers, and we will put some new seed on the mountain, and we will do some experiments to see what is the best for the mountain. Tusheti პირველი შემთხვევაა, ან თქვენი სოფელი პირველი სოფელია, სადაც მოეწყო ელექტრომწყემსი, ანუ ელექტროღობე, რომელიც ერთის მხრივ გაგიადვილეთ სამუშაოს, რომ თქვენი პირუტყვი იქნება თავმოყრილი ერთ ადგილას, დაცული, მეორეს მხრივ თქვენი საძოვარი შეგიძლიათ მართოს სწორად. სწორად მართვა გულისხმობს მის თანაბარ ზომიერ დატვირთვას, ის რომ არ გადაიტვირთოს საძოვარი და შესაბამისად ბალახნარს უნარი კონდეს თვითაღდგენა მოახდინოს იმ პერიოდულობით, რა პერიოდითაც იქნება დატვირთვა. რა თქმა უნდა, ელექტროღობეს უმჭირდება პერიოდული მოვლა, შემოწმება, მასში ელექტრობის გამტარობის შემოწმება, რამდენად მიეწოდება სრულად ის ენერგია, რაც საკმარისია, რომ თქვა პირუტყვი იყოს დაცული, ერთხელ საძოვარი იყოს და მეორე მხრივ პირუტყვი არ გამოვიდეს საძოვრიდან თვითნებურად. And we hope that within a cycle of 5 years you can clearly see how the mountain is changing, and this is something which is visible, which is very important for the people. And as I was saying in the beginning, it was not easy, but if I see now in which way it is developing, then I think it was perfect the way we have done it. ერთი წლის უკან გამოვარდა წყალი, მეწყერი და წამოვიღო სუნთლიანად. აქაურობა დაჟე ჩემს სახლში ჩამოიარა მეწყერმა, გადაავსო სუნთელი და გააკეთა ეგეთი ღრატე და ეხლა ერთი 6 წლის უკან გაკეთდა ეს ბეტონის დამბები. ეხლა დამატებით დამბებს ვაკეთებთ, რომ ისევ შეჩერება იყოს წყლისა და ჩვენ ამაზე მუშაობთ ეხლა, რომ სოფელი გადავარჩინოთ, არ მოხდეს ისევ მეწყერიანობა და ის არ წამოვიდეს წყალი და ეს ხრეში და არ გახრამოს ისევ. The first measure, they did some concrete check dams to stop the erosion, but it doesn't work. When we were here in June this year, so we could clearly find out that the slope is still increasing. So that was the reason for us to do some other bioengineering work. Tushetis დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაციის და ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამონაწილეობა ამ პროექტში განსაზღვრულია მემორანდუმით, რომელიც დადებულია GIZ-ის წარმომადგენლობასა და ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის. და მის პარკლებში მოიაზრება მერქნით უზრუნველყოფა ბიოსაინჟინრო ნაგებობების მოსაწყობად და ასევე ახალნაგებობის მიწოდება ყოფილი სასოფლო ტერიტორიებიდან.
So the first working step, that means we have to create a kind of basement. We have to excavate it, that it is a good basement, and then you start with the first layer of timber logs. So the whole structure is always a layer of longitudinals and crossing logs filled up with stones, and we do this layer by layer, fill it in with soil material, and finally, when we reach a height of 1 meter, we also build some shoulders that the water is not coming on the side and is concentrated to the center of the gully. We don't want to use concrete, we want to use bioengineering work, which means we want to use local construction materials which are available here, wooden timber logs and stones, and also living plants as construction material. When a dam is filled, we also use some living plants. You can see over there some wooden sticks. We call it cuttings. These are willow branches, and they can resprout again. So they give additional stability to the structure. We also did some work in the upper areas. It is so-called layering technique. We call it hedge brush layering. We excavate terraces, and then we put living branches, so cuttings, and also rooted plants on the terraces, and then we fill it up with material from the second terrace. So we have double effects. We have stabilizing effect from the terraces, and also we have stabilizing effects from the plants which will grow in future and will fix the soil and make it more stable. უკვე ერთი კვირა, რაც სამუშაო საქმიანობა დავიწყეთ, ამ ბრენდების კეთება. 3 წელი გაკეთდა, 2 წელი ისე უნდა გაკეთდეს მაღლა და შეჩერდება, მე მგონი, უკეთესად წავა. I hope that they can learn from this week, and in future, we expect that they can do the same structures, the same work for themselves. სოფელ ჯვაროსელში განსახორციელებელები აქტივობებიდან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია ტყის აღდგენა, რომელიც მეწყერის თავზე დაახლოებით 3,300 ჰექტარზე განხორციელდება და დაახლოებით 5,000-მდე ფიჭვის ნერგი დაირღვება. ნიადაგების გათვალისწინებით და აგრეთვე კლიმატური პირობების სიმაღლის ზღვის დონიდან, ესე იგი ამის გათვალისწინებით ყველაფრის შერჩეული არის გასაშენებლად კავკასიური ფიჭვის სახეობა. კავკასიური ფიჭვი, როგორც ასეთი, სინათლის მოყვარული სახეობა არის, ეგუება მწირ და ღარიბ ნიადაგებს. სიმაღლის ზღვის დონიდან და კლიმატური პირობების გათვალისწინებით ან მიზანშეწონილი არის ამ სახეობის დარგვა. სოფელ ჯვაროსელის თავზე დასავლეთ მხარეს წარმოშობილი არის ეროზირებული არხი და რომლის აწინააღმდეგო სხვადასხვა ბიოსაინჟირო ღონისძიებებთან ერთად დაგეგმილია ტყის აღდგენა გაშენების ღონისძიება. 1 ჰექტარზე დაირღვება 2500 ცალი. შესაბამისად 2 ჰექტარზე დაირღვება 5000 ცალი ნერგი, სულ ესე იგი. და 1-3-1000-ზე უნდა ბუნებრივი განახლება მოხდეს, პროცესი უკვე დაწყებულია ზედა ნაწილში. არის ესე ბუნებრივად წამოსული კავკასიური ფიჭვები. ეს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში თავისით მოითესება და ესე თავის მიზანს მიაღწევს. თვითონ ეს დარგვები და აღდგენა გაშენების მიზანი არის ზედაპირული წყლის ნაკადების შემცირება, ზოგადად ეკოსისტემის გაუმჯობესება და ეროზიული პროცესების საერთოდ შეჩერება, ესე იგი საწინააღმდეგო. ვიმედოვნებთ, რომ პროექტის განხორციელების პროცესში მიღებული ცოდნისა და გამოცდილების საფუძველზე ადგილობრივი მოსახლეობამ დამოუკიდებლად შეძლებს ეროზიის საწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვას და განხორციელებას თუშეთის სხვა ადგილებში.